ke Tdrl. Good morning and welcome to it. Thank you so much for joining us this morning. We are out here at Pretoria Central Grounds where we're going to be witnessing the beautiful game between under 13s, between Dlalisa, Moyeni, as they're going to be playing. We know that this is the Tshwane Regional Development League, and starting off is the under 13 all the way until under 19 this afternoon. So it's definitely going to be a beautiful one, fun with lots of sports coming through from the young men. So please do stay tuned in right here on Facebook as we're going to be bringing you all the games live. Let me video call you so that I show you. There are people under. Amotwetso romogela motsekolong ya letsatsi re le ka kwano Central Ground e le motshameko wa Tshwane Regional Development League o le gore wa go simolola re bua yana ke setlhopha sa FC BENFICA setse se setlhopha sa Dlalisa Moyeni ka kwano setlhopha sa FC BENFICA se tswa se le kwa Soshanguve a re bone motshameko o simolola fela yalo re lebeletse setlhopha sa BENFICA ba panne ka tsela e ba na le yana makgopo ka nomoro ya borobongwe ba na le phemelo ka nomoro ya bosupa a tlaganye ka nomoro ya bobedi thabang ka nomoro ya lesome o tsile ka nomoro ya lesome le boraro ba na le o siametse ka nomoro ya bone ba na le ikaneng ka nomoro ya borataro o ratilwe ka nomoro ya bongwe ba na le wa kantswe ka nomoro ya borobedi ba na le mohau ka nomoro ya lesome le botlhano ba na le re a go kantswe ka nomoro ya lesome le bongwe ba na le kutlwano ba na le makgabo ba na le loago blessing tshepiso ntšhabule o re gopotse le re go akantse re lebelela ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ka kwano ba na le mpendulo ka mokuna ka nomoro ya masome a matlhano le botlhano ba na le tshepange ka nomoro ya lesome a le borobongo thatego ka nomoro ya masome a mane le bosupa ba na le tlhologelo ka nomoro ya masome a supa le bosupa o nkgopotse ka nomoro ya masome a robongwe le borobongwe 99 ba na le tebogo ka nomoro ya masome a marataro le borataro ke amogetswe ka nomoro ya masome a mararo le borobedi o mphile ka nomoro ya masome a matlhano ba na le mokotisi wa bona e leng yana coach Simphiwe wa ga Sekhosana
ele karolo ya ntlha ya motshameko sa lebala ba tshameka metsotso e ka nnang a soma mabedi le botlhano 25 minutes ga ke bua gore ba tshameka 50 minutes ga ke sa bale le metsotso ya boikhutso mo ba go ikhutsang a re bone motshameko ba go simolola kwa morago ba setlhopha sa Dlalisa a re bona ba go retologa ka ona ba itlhomela fela jalo ga ke lebeletse ba setlhopha sa Soshanguve ba FC BENFICA ba bontsha ele ba ka ona e le gore ba balele ga ba lebelela le ka mmele ba batona bongane ntlantlha sorry ntlantlha ebile ke re bongane ntlantlha ga o lebeletse maka ona re lebelela ka physique ga ke na taba le tse dintsi physique ya bona ya ba Soshanguve ba bontsha ba na le mmele o motona. Yeah, what I can say about fresh nyana bona feta ba Dlalisa. They are a bit physical nyana bona more than Dlalisa, but they have a few players that are slim in their body. On level lago defense won't have at least a short player there. I think with a right centre back more. So it's going to be interesting if physique it will determine a game and how far will it determine the game But if we look at both teams they're coming from a loss. Dili to under 13. Dlalisa Moyeni lost 2-1 to Lucy Mighty Stars last weekend, and then BENFICA lost to Happy Swallows 4-1. So each team needs to respond. They need to be positive and find a win today. So it will be interesting who wants it more. So far, Dlalisa Moyeni is pushing. Dlalisa Moyeni more log table is number 6, and then while FC BENFICA is number 9. So two teams that need to respond. So far, BENFICA is still winning any game. They lost both games, and Dlalisa Moyeni has won a game, even though it was a walkover. But they have 3 points over FC BENFICA. So we will see if any team can get 3 points or Dlalisa Moyeni can get to 6 points. Arbane kwele ba go tlosa Dlalisa Moyeni kwele kwetsi keo ya feta fela mo thoko ga dino ke ne ke sa ba bona sentle ba Dlalisa ke bona ka reng ba aka mmele ba batonanyana mo ba setlhopha sa BENFICA ke tlabile ke jersey Dlalisa Moyeni le jersey tse dintsi mo ena le jersey tse dintsi black and white ke bona na ke polela black and white ke bona fela ke bona red and white a re bona ba go tla re tloga ka ona Dlalisa Moyeni ba re tloga ka ona kholo ba go tlasela betsa pala le ka ona mo tachitse tswela kwa ntle tla nna sekutlo a re bona go etsa sekutlo sa a re bona sa bobedi sa motshameko sa bobedi sa Dlalisa Moyeni a re bona ba go retologa ka kgolo ba tla patla ka kwana le ka ona le yana Emmanuel a re bona Ima ba go romela kwa pele ba tla le ka ona la setlhopha sa FC BENFICA e leng yana Phemelo kgolo tswela kwa ntle tla nna tatlhelo ka BENFICA ke bona le ka ona la go tsa kgolo la go yakgela Arbane ba go yakgela kgolo BENFICA FC BENFICA retologa ka ona kgolo patla ka kwano ba gana Dlalisa kwa morago e wala mo mpeng ya lapala a re bona kgole ke o mo tsereganya bona phoso a lona ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba re phoso lona ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a motshameko o fetsa go simolola 0 a Dlalisa Moyeni 0 FC BENFICA Arbane karolo le ntha motshameko ba go tlosa kgolo retologa ka ona kgolo ba tla patla ka kwano ba go tshameka setsa kwa ntle kgolo le ka ona a leng yana ke fence Arbane ba go tlosa kgolo Thabang retologa ka ona Thabang o tshamekela bonolo kgolo ba go tshamekela kwa go tshuluka mtshuluke Arbane kgole keo ba go tshamekela ka kwa kgolo Arbana ba go retologa ka ona Dlalisa Moyeni kgolo bana ba tshameka kgolo tswela kwa ntle tla nna tatlhelo ka a setlhopha sa FC BENFICA a setlhopha sa kwa Soshanguve yai pleke ke o bare ke tsukuleng ga se pogo ga o bolaiwi yo ya le nna ke tswa ke le ko teng ko di P ko block P extension P ya kwa ba o tshwara po motshare bro a ba etsene ya ga o bile ya gore wena o mang
ebile ba itsane ko re ntse o tlhagelela ba bona gore o a swamo a re bona kgwelekeo ba romela mo mpeng ya lebala a Dlalisa Moyeni ba go retola ka ona ba tlapatla ka kwano le ka one lenyana Mokuna a re bona go retola ba tlapatla ka kwano retola bontle Khumo a re bona kgwelekeo retola bontle lenyana Karabo romela kgwele ka kwano a re bona kgwelekeo tsekeo ba go tlasela Dlalisa banna ya bogana kgwele o tswela kwa ntle tla nna a goal kick. A goal kick FC BENFICA 0 BENFICA a 0 Dlalisa Moyeni Salabala ke di under 13 Salabala ke di under 13 tse le gore ya go ka tlampana re sana le metshameko e santsane le mentsi e le gore ya go ka tlampana mo tshokologong ya letsatsi la ka jeno Tshwane Regional Development League e le gore re metse metshameko e le mentsi under 15 under 17 under 19 a re bona kgwelekeo ba go tsa Dlalisa ba go tlasela ka yona kgweleo ba gana BENFICA kwa morago le ka one lenyana o tsile a re bona kgwelekeo ba go retola ka yona Thabange ba mo rwala ba mafafatse mo tsereganya gana re phoso Dlalisa Moyeni a re bone ba go tlosa kgweleo FC BENFICA a ba gana kwa morago a re bone ba go tsa kgweleo FC BENFICA ba romela mo mpeng ya lebala ba go tsa ba e fananana a re bone kgwelekeo ba go retola ka ona ba tla phatla ka kwano ba batla le ka ona Thabange FC BENFICA ba ba tselana kgwele ka bonolo a re bone ba go retola ka ona go santsane le ka ona le wetse fafatshe e kete le bone khobalo wa kantswe wetse fafatshe o bone khobalo ka kwano wa kantswe o bone khobalo wetse fafatshe ba go motlamela a re lebeletse metshameko e le mentsi sa lebala ka moso ai Super League di tlo boa ga le Super League di tlo boa ke mo le gore batho ka tseno ga ba robala dingakeng ba robala diranta boleng bo boa bankga dirokolo bankgampepo ya batho peitiwa diwaso dilo mammang ei go tlo nna selege se se salang go batlega mofenyi a le mongwe fela ba santsane ba motlamela ba thuso ya pele o ba re ba tswa mabopane ga ba tswe jukulane ya le tla intshwarela batswadi ke a itse le kwatile ga ke bua ka jukulane gore o ra se pleke monate gore o re jukulane ga se pleke monate ne ya o lena le tswa mabopane le tla intshwarela batswadi a kere le tla intshwarela mara nna ke utlwile ba re ba tswa Soshanguve ka rai ka nagana jukulane ka re yei ga bopoo kwa tla intshwarela ba tswa mabopane ke ko ile gore re goletse ko teng ko nna ke tswa jukulane fela ga ka golela ko teng ke ya ka weta ebile ke ya ka weta batswadi ba nna ko teng kwa nna ke ya ka weta nna ke nna mo a re leke kwano a re bona ba go tsa kgoleo kwa morago ba go simolola bonolo kgoleo o ratilwe a re bona kgolekeo batapata ka kwano ba itsa bonolo a Dlalisa Moyeni retola ka na kgoleo e lenyana le ka wana Karabo romela ka kwano kgole kotsi keo a re bone ayatarela bonolo o ratilwe yatarela bonolo o ratilwe ga ke lebeletse makawana a setlhopha sa BENFICA ba bontsha ba na le mmele o monnye
ebile ne ke ipolelela gore ke ba Dlalisa Moyeni fela ke lebeletse di-jersey ka gore normally ba apara black and white ga ka ba tlwaela ka red and white a re bona kgole ke ba gore retologa ka yona kgolo a re bona karabo mo kgoleng o modisitse ga batle sepe kwa morago le ka bona a re bona khumo retologa ka kgwele romela kgole kotsi ke wa ya tlantsha le letloa a ya tlantsha le letloa karabo a Dlalisa Moyeni ba bona no ya bone ya ntlha a mo metsotsong e ka nnang 13 13 minutes ba nosa no ya bone ya ntlha Dlalisa Moyeni 1 Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA a setlhopha sa kwa Mabopane a re bone ba go retologa ka ona mannye a kwa Mabopane a re bone kgolekeo batla ba go tshameka bonolo kgoleo ke le ka ona lenyana Thabang a romela bonolo batla ka kwano kwa go Makgabo a re bone Makgabo mo kgoleng wa ba rwala a re bone batla ka kwano ba rella wela fafatshe e kete ba thulane bone kgobalo ke bona mongwe o etse fafatshe wa setlhopha sa Dlalisa Moyeni e kete ke lengwele o itshwere lengwele o ntse fafatshe referee ke tega mmone ya wa mmona o mothutsi fela ga mothula ka bomo na tla ka kgwelele ka wana lenyana a Thabang a jersey number 10 ba tla phatla ka kwano a ba mothula e se ka bomo santsana tlhalosetsa referee le ka wana mmolelela gore lengwele ke mo lengweleng ke bone kgobalo mo lengweleng 1 Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA karolo le ntlha motshameko tsabele metsotso e ka nnang 15 minutes gone ga o lebeletse motshameko re Ebukosini Mahlangu o bona ya motshameko. Yeah, the first few minutes, it's all been Dlalisa Moyeni, to be honest. Every ball back on the winner, and then Madala will side la BENFICA. So far, BENFICA is suffocating. Yes, suffocator because Dlalisa Moyeni is adding a lot of pressure. Goalkeeper Dlalisa Moyeni has not been bothered so far. He's having a field day, so BENFICA will have to come up with a different plan to at least get a goal, because they're a side that can also score. They scored 5 goals so far, but also they're also a side that can concede, because they conceded 6 goals, which makes their goal difference just 1 in the under 13 development league. So they'll have to find a different plan to at least bother the goalkeeper of Dlalisa Moyeni. Otherwise, it can be Dlalisa Moyeni can score more goals if it stays like this, because that goal it came from their defense just ball watching. Dlalisa Moyeni was just passing in their own box and they were just ball watching, not putting any pressure on the men on the ball, not closing down the spaces. So they'll have to come up with a different plan, BENFICA. But so far, Dlalisa Moyeni is doing good. Patele nna ga ke lebella re Ebukosini ke lebella makawana a BENFICA ke bona talente fela eno ba gaite fela ile gore ya ba betha eno ba gaite ile gore ya ba betha ka ro lebella ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba bontsha ile ba batonanyana ka mmele ka age no ba age ba lekana mara ka mmele ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni e ba bona ba le gore ba batonanyana mo go ba setlhopha sa ke lebeletse le ka wana mo setlopheng sa BENFICA a jersey number 10 Thabang o tshameka bontle le tota a re bona kgole ke ba go etsa kgolo re tsolo ka re kgolo mo tsereganya ba re kgolo o tsetse kwa ntle e tla nna tsa tlhelo ka setlhopha sa FC BENFICA a re bona ba go tlosa ke atlegang a re bona atli mo kgoleng a re bona atli mo kgoleng a re bona atli throw in ba ya khala kgolo kana ka ona kgolo e lenyana le ka wana o tsile romela ka kwano kwa go Makgopo a re bona Makgabo romela kgolo kwa kwano ba ithule ka thogo Dlalisa Moyeni ba go romela ka kwano pata a re bona go tlhasela ka Dlalisa Moyeni a re bona karabo mo kgoleng wa go tlhasela ka ona kgolo o batla le ka ona le ga bo lenyana Thatego e ba gana ka ena le ka wana lenyana au
o ntshiametse ba gana o ntshiametse motsereganya re wena o ntshiametse ga wa tshameka le ka bona a thata go sentle a re bana ba go tlosa kgweleo tshwarelo a re bana kgwele ke ba go tlosa free kick a re bana kgwele kotsi ke banna ya kwa godimo ga dino goal kick ya setlhopha sa FC BENFICA a sa garre sello e leng yena a leng ko safatswane e le gore ke yena mphathi mo safatswane a ke lebetse sentle gore o dirang fela o ke secretary mo ke secretary ke ya reselo kgale ntse le mo safatswane ntse a dira ko a dira bontle le tota go itumedisa dira le bo di lentšheti le bo ausinkele a re bana khwele kotsi keo ba tlasela Dlalisa Moyeni a ya tlantsha le letloa Kumo Yeah, what a nice goal from long range, man. Not too far, not too far from the pole, from the outside the box, but it's a nice goal. Because Dlalisa, I think they've realized the goalkeeper Benfica is short, so they're taking advantage. We are the ball because it is the third attempt. First two attempts they jump ball, then this one it's in. So they've seen the ball he might not be able to jump that high, or I save. So they've realized, oh no, let's just put the ball a bit high. I think if they do that more, then we can see more goals for Dlalisa Moyeni. So far, Benfica ipalla go responder. They can't bother the goalkeeper Dlalisa Moyeni. So they'll have to at least combine a bit well. Maybe go try a goal so that we can see a game that is more balanced. Because so far, they're not doing good. Nice save by the goalkeeper of Dlalisa Moyeni. o na tikile matlhatsi phemelo ragetse kgwele fela a gana ka ena kwa morago a motshwaredino wa setlhopha sa Dlalisa Moyeni ga ba fele matla ba setlhopha sa FC BENFICA a re bone o kantswe a romela kgwele a ya tlarela borolo kwa morago a ba go simolola ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni romela mo seperuperung sa lebala mo mpeng ya lebala kgwele keo ya go tswela ka kwa e tla nna tatlhelo ka Dlalisa Moyeni a re bana kgwele keo ba romela kwa go monisi wa nno e leng yana Kumo jersey number 18 le ka ona le lekoroto a re bana kgwele keo ba go tloletsa ba tshamekela kwa botlhabatsatsi a kgwele ba go thula ka tlhogo kgwele a re bana wa gana kwa morago mpasima a re bana kgwele keo a re bana FC BENFICA ba go romela kgwele tshameka 1-2 le ka bona le tshameka bontle tota Thabang a re bana Thabang mo kgweleng ba mo tsela ra bona yona bonolo a re bana kgwele keo o tsile a tsa kgwele ba go tshameka ba go rapela makawana setlhopha sa FC BENFICA So far, so good from FC BENFICA because they're trying to respond now. At least the game is more playing at Dlalisa Moyeni's side than their own side because they're 2-0 down now. And remember, they can concede a lot of goals, but also they can also score a lot of goals themselves. So it will be interesting if they can find a few goals today. But so far, Dlalisa Moyeni is closing down the spaces in their own side. They're controlling the ball and they're defending with the ball. If they have the ball, then FC BENFICA can't score. So it's a process for them. But we have to see if the game will be balanced, especially more in the second half where we will see some tired legs, we'll see some new players coming in, then we'll see if they can get a goal.
a re bone Khumo o tla ka kgwele wa ba rwala Khumo o tsena ka lepokoso ba mo rwala ba mo fafatshe referee a gana re penalty a gana motsereganyi a isupa moloreng a re gala tshameka Khumo sentle a ba re penalty ke bona le ka bona la go tsa kgweleo a re bona penalty ba go tsaya ke bona motshwara dino wa setlhopha sa Dlalisa Moyeni wa go tsa kgweleo e leng yena Bongani a re bona Bongs wa go tsa kgweleo Bongani a ba itsholetsa kgweleo wa iatlantsha le letloa no ya boraro ba a mo motsotsong wa bofelo wa karolo ya ntlha ya motshameko go setse motsotso fela ba ba nosa penalty ya ba ya e diragatsa gore e ba nno ya boraro ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni a re bona kgwelekeo a re tla bona mo karolong ya bobedi ya motshameko ge ba boa ba BENFICA nna fela ke sana le tsholofelo ya gore ba tshameka bontle le tsota a re bona kgwelekeo a re retologa ka ona Khumo a re bona kgwelekeo ba e rapela Dlalisa Moyeni mo mpeng ya lebala retologa ke ena Sihle a re bona 1-2 ba tla patlaka kwano ba e tshameka ka go Emmanuel a re bona kgwelekeo ba e tsa bonolo wa gana ka yona kgweleo o tsile a ba etsa a ifale ka ona e leng yena Thabo Thiba Thabang a re bona Thabang mo kgoleng ba mo disitse ba le babedi ba bona o le tshwenyo Thabang a re bone ba go tshameka kwa go U13 a re bona U13 mo kgoleng e retola ka ona ba tlapatla ka kwano a ba e tshameka kwa go ke fence a re bone ba rapela Dlalisa Moyeni ba tshameka bona le kgole kwa go Makuna a re bona Mokuna a re bona kgole ke wa gana kwa morago a ba ntshetsa kwa ntle kgole o tla bna tatlholo ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni a re bona ba go yakgela ba tlapatla ka kwano ba ntshetsa kwa ntle le ka bona a tla nna tatlhelo gape ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni gale ya menako ya karolo ya ntlha ya motshameko e fedile go setse mo go motsereganyi mo ya gagwe a re bone ba go tshameka ba go rapela kgwelo ke ena Mokuna a re bone wa gana motsereganyi a re phoso lona ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a nne ya setlhopha sa FC BENFICA 3 Dlalisa Moyeni 0 FC BENFICA a re bona Khumo le tshwenyo Khumo ba gana kwa morago ba go tshameka kgwelo a re bona ba go romela ba yatlarela bonolo a gana ka yona kgwelo o ratilwe a re bona o ra tshameka kgwele wa tshamekela ka kwano ba tla le ka bona le tshameka bonte Thabang a re bona Thabo Thiba Thabang a re bona Thabang mo kgweleng ba rwala ba tlapata Thabang a re bona Thabang ko a re bona wa ba rwala ba tshameka ka kwano a re bona kgwele ke kwa go utsile a ba re romela kwa pele kgwele ba tsa bonolo ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ka thogo kwa morago e leng yena le ka bona o ntshiametswe a re bona kgwele ke ba retologa ka yona kgweleo a re bona ba go tlasela Dlalisa kgwele kotsi ke go utsile banna a yatlantsha le letloa Tatego nno ya bone ebukhosini ke ntse o se bonang Yeah, that goal. That goal evoluted that momentum for FC BENFICA because never tapila, to be honest.
They were coming all right, they were responding well. They made a meal out of that, Bona themselves. They created their own problems because goalkeeper was and then I tell and then I half and then I tell and then that's how like someone scored that goal. So now it's going to be difficult in the second half because I don't see BENFICA to respond that at least 3 or 4 goals. I don't see it. Akegole bogamora batlangore le ka kwano Central Ground to Mamelodi. And next to HMP Stadium, next to Engine Garage. Re le ka kwano ele metshameko ya Tdrl Swane Regional Development League. E le gore ka kwano re motshameko BENFICA ena le setlhopha sa Dlalisa Moyeni. Ga le makaona a BENFICA tshameka bontle fela ba tlhoka fela go ya kwa pele go ya ga ka finishing ke bone le ka wana e lenyana Thabang jersey number 10 a tshameka bontle le tota o tsilwe o ntshametse ke ba lebeletse ikaneng ke ba lebeletse o ratilwe o akantswe ba tshameka bontle le tota fela ba tlhoka lesego ga ile rena re tla bua mo karong ya bobedi ga le rena ba Vision View TV le ba ga Dlalisa Moyeni Foundation re mo go wena re bona re go ratarati o tla re tshwarela ka itse batswadi ka mantsa ke a buileng ke re Chukuleni ai la kwatla le nanga kwatla ke sa nne Chukuleni ba re ke nna Chukuleni ga se play ke le gore siame le nna ke tswa go teng go ga e siama ga ya siama a fela re tla ba mo karong ya bobedi ya motshameko re le tlisetsa motshameko ka tlhamallo danko. Are you struggling to make the final arrangements for your loved one's passing? Saying goodbye is never easy, and making the funeral arrangements can be a challenging process at a time of grief. But the right funeral service can be a great comfort at a time of loss. Our funeral home at Tdrl Funeral Home will work closely and compassionately with you to arrange a meaningful ceremony celebrating and honoring your loved one's life. We'll be there to guide you every step of the way to a beautiful ceremony your loved one would be proud of. Talk to one of our caring staff today. Are you struggling to make the final arrangements for your loved one's passing? Saying goodbye is never easy, and making the funeral arrangements can be a challenging process at a time of grief. But the right funeral service can be a great comfort at a time of loss. Our funeral home at Tdrl Funeral Home will work closely and compassionately with you to arrange a meaningful ceremony celebrating and honoring your loved one's life. We'll be there to guide you every step of the way to a beautiful ceremony your loved one would be proud of. Talk to one of our caring staff today.
khona o shiana gantle o tloga ga Dlala o fitla ga mo re bolla mo karolong ya bobedi ya motshameko re bona mo karolong ya ntlha ya motshameko setlhopha sa Dlalisa Moyeni sa nositse dino di le 4 ga le setlhopha sa BENFICA ba santsane ba ipata a re bona kgolekeo a re bona kgolekeo Dlalisa Moyeni ba go romela ka kwano ba gana BENFICA mo mpeng ya lebala ka kwano a re bona go tshamekela ka kwano a re bona Thabang ba mitsa Messi a re bona kgolekeo Seretse a kgoletswele kwa ntle tla nna tatlhelo ka setlhopha sa Dlalisa Moyeni morago ga motshameko ke under 15 Dlalisa Moyeni na le yona FC BENFICA yeah. a re bona Thabang mo kgweleng wa go tlosa Thabange a re bona Thabang wa go tlosa kgoleo ba ya kgela kgoleo a ba ithule ka tlhogo ka kwano ba gana a ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a re bona kgolekeo ba go tlhasela ka yona kgoleo a ba etsa bona la kgoleo ba ratologa ka yona kgoleo ke yena Emmanuel a re bona kgolekeo ba etsa ba setlhopha sa a re bona Thabang wa go romela a re bona FC BENFICA ba go tlhasela ka yona kgoleo ba tlaka a re bona Phemelo romela kgoleka kwano ya ba sia ya tanela bonolo le ka wana lenyana a Bongani a re bona ba go ratologa ka yona ba tlapatla ka kwano e lenyana re go a re bona kgolekeo ba tlapatla ka kwano ba ratologa ka yona ka kwano Messi a re bona Messi mo kgoleng a re bona mo mpeng ya lepala ba go ratologa ka yona o tsile kgoleo a re bona Thabange ba ratologa ba ralla wela fafatshe ba re tla nna kgwele ya FC BENFICA e gole fela a re bona Messi romela kgwele mo mpeng ya lepala kwa go le ka wana lenyana Thatego wa gana kwa morago fete mafetane lenyana Makgabo a re bona kgolekeo ratologa bontle e le tota ka yona kgoleo ba tlapatla ka kwano bontsha ba buile le bona sengwe ba setlhopha sa BENFICA ke bona ba nna ntse ba tlhasela kgafetsa a re bona kgolekeo Khumo ba romela ka kwano mo mpeng ya lepala ba go ratologa ka yona kgoleo a re bona ba tlapatla ka kwano le ka wana referee a re motshameko Peppa a re bona kgolekeo ratologa ka kwano e le bona Phemelo ba mo tsela kgoleo Phemelo ba go rala a re bona kgolekeo tswela kwa ntle kgoleo tla nna a tatlhelo ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni bone sengwe referee a re starts up ga la tshameka maka wana FC BENFICA sentle lona a re bone a Thabang ga o lebeletse le ka wana le tshameka mo setlhopheng sa FC BENFICA jersey number 10 Yeah, Wonta a little talented in a sofa. Look at first half he was doing very good, more exciting. But I see now I'm pushing I think maybe that time Umira playmaker because more exciting never more Maga is, but you can see the talent is there. Talented thing, you know, so they must at least at the very least. And now what I think it needs more players that other players must step up. But we can see what they can do, yeah. Banete arbona re bola motshameko ba go tlosa kgolo
ba retola ka ona ima arbana Emmanuel wa go tsa UEFA Kumo arbana Kumo mo kholenge ba gana kwa morago arbana go tsa kholao retola ha bontele tota ba tapata elenyana ka rapo arbana ba gana kwa morago ba setlhopha sa FC BENFICA arbana Kumo ba tsa kholao ba rwala Kumo ba tshameka kholao wa gana kwa morago Tdrl arbana o ntshametswe wa tshameka bontele tota kwa morago center back arbana kholekeo retola Messi ba ragaditse be kholao arbana go tshamekela ke kwano batla a ke fentse arbana ba go tshamekela kwa kwano kwa go papi arbana kholekeo ka mafatla ba go tshameka 1-2 ba go rapela kwa go Messi the Messiah semolla kwa morago kwa go motshwara dino wa bona Bongani arbana kholekeo ba retola isa kwa bothabatsatsi kwa go le ka bona la ga bo elenyana Emmanuel arbana kholekeo ba tshamekela ke kwano ba tla phatla kwa go Mukuna arbana go tshameka ke kwano retolo ga Dlalisa Moyeni ba go tlasela ka ona kholao arbana kholekeo ba gana ka ona kholao aba mo disitse makawana bo re go akantse ba gana kwa morago ba makile bontle le tota ga batle sepe kwa morago makawana bo o ntshiametse kwa morago bo ikaneng arbana kholekeo arbana tabange kena ba di simollang kwa morago tabang arbana touch ba romela mompenyana bala ka kwano ba gana ka ona kholao ba go tshameka arbana FC BENFICA ba retola ka ona kholao bontle le tota ba romela mompenyana bala ba gana arbana Dlalisa Moyeni le ka ona lenyana ke fentswe arbana ba go simolla kwa morago aba simolla kwa go le ka ona Emmanuel ba ba mitsa ka malebitso Emmanuel arbana kholekeo ba retola ka ona Mukuna arbana 1-2 ka kwano adingangani di bofane ka kwano khankhange jang khawana arbana wa gana kwa morago le ka ona o ntshametswe ba ntsha kgoleo ba la motshameko ba go tlosa arbana Kumo mo kholenge ba romela kwa go Messi the Messiah mo mpenyala para romela ka kwano ba tla phatla ka kwano le ka ona la ga belengena Mukuna arbana kholekeo 1-2 ba rapela makawana bo Emmanuel ba mitsa ka mabitso Messi the Messiah arbana kholekeo tshamekela kwa go le ka ona ke fentse ba romela khole kotsi ba ya Tdrl ka kwano gana ka ona kholeo elenyana o ratilwe ba bone gore mokortwana o ratilwe fela a seo ga se mmemo maemong a tshosang wa itwela ke bona diphetogo a mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni kwa ntle ke bona makawana ya go tsena onkgopotse wa go tsena tlhologelo wa go tsena a le ka bona monisi wa nno Thatego wa tswa a Thatego wa go tswa ga sena fela ke bona banusi ba dino ba tswa ke bona le Akarabo le ene wa go tswa ekete mongwe ke re ke bona sentle ke kwano ke tla go bolela arbana ba go tlosa kgoleo ka kwano ba re ba tshameka ba gana ka bona makawana e tla nna kgwele ya setlhopha sa FC BENFICA for Dlalisa Moyeni lefela FC BENFICA mara mo karolong ya bobedi ya motshameko ba tshameka bontle le tota ba setlhopha sa
FC BENFICA arbana fete pete arbana makabo mo kholenge barretula ka na kholo batali ka bana re go kantswe arbana khole kyao retula bontel tota fal ka wana le atleganye arbana ba motsela kholo arbana khumo mo kholenge ba romala kwa pele batali ka wana le fetsang go tsena khole kyao arbana ba go rapela kwa morago o ntshametswe ba dira phoso ka morago ba go tshameka kholo arbana khole kotsi kyo ba romela le rumo la feta fela mo thoko ga dino goal kick FC BENFICA arbana khole kyo ba go retula ka wana re go kantswe arbana khole kyo ba tla ka wana le nyana makabo ga mo fitele sentle wa gana Messi mo kholeng arbana Messi ba retula ka kwano makabo gana ka wana kholo ana le na tabange ana le na re go kantse kholo tsela kwa ntle tla nna tathelo ka Dlalisa Moyeni ke ba le diphetogo gape mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni ke bona Mukuna jersey number 55 wa go tswa ka sena fela ke bona le ke fentswe jersey number 110 wa go tswa ale tshepang wa go tswa Amukuna Tsepange Tatero Batswa Barbana Lidirile Holekane Kibana Kawana Makona Hotena Kibana Kiamuhetsi Wahotena Kibana Umpile Lena Wahotena Amositu Pensa Dlalisa Moyeni Ale Teboho Wahotena Kali metsotso tsamele metsotso e ka nnang some le bo rataro 13 minutes gone ama metsotso karolong ya bobedi ya motshameko e le ya bofelo re metse motshameko kgatlhanong le Dlalisa Moyeni under 15 versus FC BENFICA under 15 ke bona ba santse ba itukisa kwa ntle makawana dithopa di le pedi ba apere arbana ba go tshameka ke bona jersey number 17 o tsene mo setlhopheng sa FC BENFICA ga se ba fe nomoro ya gagwe mo ha ke na nomoro ya gagwe ga ke itse le dina a fela a seo ga se bothata re tla se baakanya number 17 wa tsa fetsa go tsena ke mang Ashwena man Mutsubi Mutsubi
a ka re ke botsisa lebitso a ka utlwa le nthacha ba re ke motsubi jersey number 17 a fetsa go tsena wa setlhopha sa FC a re bone banna a phano sa ya bone ya botlhano ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni 5-0. Ke 18. Ke moskumo o kora bobedi. A khumo a bano sa ya gagwe ya a bobedi seo se bja setlhopha sa Dlalisa Moyeni a mo dinong tse 5-0 a mo setlhopheng sa FC BENFICA jersey number 17 go tsene motsubi ke dina la gagwe sa makala ke motsubi I'm sure ke botsitse ngwa diplayera mpolelela gore ke motsubi so ba tswa ba botlhe ko mabopane nna nka se gane ga ba ka re motho ke motsubi ga ba ka re motho ke let's say ba re ke paniki ke tlo mmitsa ka paniki ga o tshwanele ke mo file lona a mang ke maina a tswang mo batswading a ke maina ba tswang mo batswading ba re fa ona le nna ke manyaka wa utlwa le nna le ame ke manyaka mare pila nke bole gore ba re re nna fatshe ra boledisana gore wa le rata leina le la ke tlo bolo ga ke le nyake nna a fela ga go sepe se re ka se etsange a ke mabitso re reletswe ba re leina le be serobe bangwe ke mmolai mongwe ke selepe a re bona kgole ke ba go etsa kgolo re tsela ka ona wa gana kwa morago a makgabo a re bona makgabo mo kgoleng a ba romana ka kwano kgole ya go tsela kwa ntle e tla nna tatlhelo a re bona tatlhelo Dlalisa Moyeni ga o lebeletse sentle le fence ga o lebella look at the height ya batshameki ba BENFICA o lebelele ba Dlalisa Moyeni ke eng seo se bonang Definitely ke kgona go bona gore ha ba lekane ka height ba BENFICA mostly they are short and Dlalisa Moyeni the majority ke ba batelle it's only a few ba ka reng ke ba ba koroto so that's definitely something e leng gore ya bonagala. Yeah, and it's a challenge for bona ka gore but nna ntho e nkgatlhang ba tlo gola sentle as long as ba kgono tshameka le batho ba e leng gore ke ba batona ka mmele mo bona then ya baga ba kgono ba thula ba wela kwa ke challenge then at the same time ya ba ruta ba gola ke a 6-0 ke bona di-substitution ka kwano le ka bona le dule ka mo setlhopheng sa BENFICA wa kantswe o tswile ke bona ba tsentshitse le ka bona net di-jersey tsa bona ga ba dingwala ka kwano ga ba dingwala ta nna ntse ke botsisa seo ga se bothata re boela motshamekong ba go tlosa kgweleo re lebeletse metsotso a nako ga eme a metsotso e tsamaile metsotso e ka nnang 19 minutes gone sa lebala ba tshameka 25 minutes seo se go raya gore go setse 6 minutes gore motshameko o ye bokhutlong
Arbana ba go tshameka mo mpeng ya lepala ba go retologa ka yona ba go romela kwa go Messi wa ba rwala Messi wa ba sia 1-on-1 arbana kgwelekeo a ba romela Messi wa ga banna on goal a ba itlhaba ka lerumo on goal a 7 are ebukhosini. Yeah, 6 and 7, it's a similar fashion, to be honest. Komora mola bana pace. A tshwara ball lo wa shia simple. And the goalkeeper is not good at coming out. So mothatla le ball a khontsha mo lining a high a mo press. So it's a problem. I think le Dlalisa Moyeni bone re komora mola if ba butse re ba shia simple. So it has been an issue for BENFICA komora mola. Defense ya bona ya robala too much. So now it's as good as done. If I did to be honest, the game. I think Le Bona it's a full time. I think it's a full time half time to be honest, because it was 4-0. Now it's 7. So it's done. Arabala mo motshameko ga ile motshameko na ga se ufele dipolelo tsona re kana ra di bua fela motshameko e seng ko fele arabana kgwelekeo ba go retologa kwa morago wa gana kwa morago o ntshiametswe arabana kgwelekeo ba tla kwa go motsubi kgoleo e retologa ka kwano ba tshameka bonolo ba tla patla ka kwano tabzam rambula arabana kgwelekeo ba retologa ka ba tla patla ka kwano tlhologelo arabana kgwelekeo arabana ba tshameka ka kwano mrambula Bata arbana kumo ba retologa kumo bata ba morisitsa ba rola kgoleo ba go tshameka ba romela kgoleo kotsi keo banna bone sengwe ba re offside bone sengwe motsiriganyi a re offside bone sengwe motsiriganyi e banna offside e banna ke goal Marlena di referee o betile di sign language tsa traffic cop ya tsela ke tsa traffic cop o ile offside then abar 8-0 garba yana ke 8-0 arbana kholekeo arbana ba go retologa ka ora ba tapata Arbana ba tshameka bona lo kgolao Emmanuel ba re ba mmitsa ka mabitso arbana o tsile ba mo feta ka kgolao ga ile makgopa kwa morago ga ile makhabo kwa morago wa dira theogetse ngwana modimo theogetse a fela ga le dino tsone a ba kwa pele Dlalisa Moyeni 8 di le robedi arbana kgolekeo ba ntshetsa kwa ntle wa gana le ka bona lenyana o ntshiametswe ena le makgopa ba dira kwa morago arbana motshameko o latelang Dlalisa Moyeni e na le setlhopha sa FC BENFICA under 15 arbana khona ke ba go tsa ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ga le ya menako go setse motsotso fela gore karolo ya bobedi e ye bokhutlong motshameko o ye bokhutlong ga re ga sentle Messi kgoleo e betswela kwa e tla nna goal kick ya setlhopha sa FC BENFICA a sa kwa mabopane ya no ke itshwere sa kwa mabopane a ithukuleni Chukuleni ke go ke tswana
Arbana Kulekia by Chuletsa, Kailamonesa Pala, Letsa, Katolanta, Alabobedi, Laboraro, Mozambico, Fella Yalo, 80, Dlalisa, Moyeni, Lefella, Setopasa, FC, Benfica, Ubonia Mozambico, Ebkosini. Yeah, it was all Dlalisa Moyeni, to be honest, Kacheko. FC Benfica go hopefully shot on target for against Dlalisa Moyeni, my goalkeeper in our one. You could see goalkeeper Dlalisa Moyeni was up in the field because the best thing that he did was to score that penalty, so they were outclassed FC Benfica today. 8 goals is a lot. I think last week they conceded 4, but they are able to score their own goals, but today they've been offline going forward, so it was all Dlalisa Moyeni today. Amoretsi ka kwano wena le gore mogedi kwa gae re mo gona re pona motshameko la tselang ke FC Benfica ina le setlopa sa Dlalisa Moyeni ga ile nna re konwa metsi ga ile rena ba Vision View TV re tla ba re go tlisetsa motshameko ka tlhamallo danko. We have it, Dlalisa. There we have it, Dlalisa Moyeni taking 8 goals, and unfortunately Benfica FC with 0. Coming all the way from Mabopane for the Tdrl League right here in Mamelodi Central. This is how the second half of the game has gone between the under-13s of Dlalisa Moyeni as well as Benfica. Well, we definitely saw a number of goals coming through from Dlalisa Moyeni. One thing that is prevalent though is the height from Dlalisa Moyeni team. They're quite taller than the Benfica team members, but I can say that they definitely did push through and ensured that, you know, they have a great game. I did also realize that with this one, or rather with the younger boys, rather those who are in development, there are less injuries that are taking place within the games, and I think purely they're just enjoying the games as they go along. All right, and right now I'm going to sway in my colleague right here in Tlantla, who's just also going to give me a further analysis about the game that we've just witnessed right here at Central Grounds. And Dlalisa, thank you so much for your time once again and for joining us. As I was just saying that I think I see less injuries with the younger teams like we did with, you know, the under-13, the game that we just saw right now. I hardly saw any injuries as compared to the other, you know, older teams. Perhaps they are more aggressive, you know, and I can understand that they are development, you know, they're still coming along, they're still learning here and there, but would you agree? Yeah, I would agree to that, because if you can look at clearly, they're not an aggressive type of players. They're still young, they're still soft, they're still learning how, what coaches do at training. They look at passing, opening for the ball,
moving away from the ball, how to score, how to defend. Those are the only things that they look at. When you go up higher in the leagues, that's where they look at other things, aggressiveness. Because if a team is aggressive, they can tire the other team. Yeah. So that's what they look at. On this part, you will see less injuries, not aggressive to each other. Yeah. Of course. I think we also saw a number of substitutions from both teams. I don't know if with Benfica they're really just trying to cover up perhaps the 4 goals from the first half. And we also saw another 4 goals from the second half as well. So I don't know, what was your analysis of the second half and also from Benfica, just trying to, take hold of the game? Yeah, if you look at the first 10 minutes, they tried to get hold of the game, they tried to respond, but they couldn't. Offensively, they were not as good. That was their problem. Then if you're not offensive, then the other team is offensive, they will punish you. If you don't score, you'll get punished. That's the nature of football. So they need to work on going forward, because I don't remember any time that they put out the goalkeeper of Dlalisa Moyeni. He was just on a holiday today. So Yeah. that was the issue. Yeah, he was just chilling. All right, thank you, Dlalisa. Well, there you have it, guys. It was a beautiful game from Dlalisa as well as Benfica FC. But we're still going right ahead today. As we said, that it is a league. It's under 13 all the way to under 19. So coming up next is under 15. Please stay tuned in right here on YouTube, as more games will be coming up.